Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Éxito In Minutes. Estamos aquí con Troy Blanchard, nuestro anfitrión. Excelente. Bienvenidos todos. Gracias por venir. Qué increíble. Estamos en 2024. ¿Qué es el tema de hoy día? Tenemos un tema que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de quién quiero ser. Estamos pensando mucho en todo esto y hay cosas que van siendo parte de nuestra esencia y tenemos todo un año nuevo para replantearnos y pensar en quién me quiero convertir. Pero para llegar al punto de hacia dónde voy, primero necesito saber quién soy. Entonces la pregunta inicial para nuestro tema de hoy es ¿cómo puedo saber quién soy? Entonces piensen un poco, si están manejando, si nos están viendo ahora en YouTube, si nos ven en redes sociales. Y de paso quiero hacer una mención a quienes son nuestros auspiciantes. Oh, yeah. Neo Brain Clean. Yes. Vamos a ponerles los enlaces abajo en la descripción, pero si ustedes quieren tener su casa increíblemente limpia, quieren mejorar la calidad de sus espacios en cuanto a limpieza, esta empresa hace limpieza de cortinas, limpian los pisos, alfombras, todo, autos. Con agua electrolizada, también con todas las máquinas importadas. Increíble. Es increíble, así que denle clic ahí y vayan a abrir un poco más. Si ustedes mencionan que nos vieron en este podcast y hablan directo con la empresa, ellos les van a dar un descuento que es auspiciado por Alex and Troy Show. Entonces, y nuestro otro auspiciante que es Zeleno Internacional. Y Zeleno Internacional aquí en Ecuador está contratando a gente que sepa inglés, a un cierto nivel de inglés, para trabajar con compañías en los Estados Unidos. También ellos hacen algunas otras cosas. Pero regresamos al tema. Muy bien. Bien. Vamos, okay. Perfecto. Entonces, Troy, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos descubrir quiénes somos? Si queremos llegar a un punto, primero tenemos que encontrar el punto de partida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber quién soy? A veces nosotros pensamos, y es interesante, porque nosotros llegamos a descubrir muchas cosas de quiénes somos. Y si yo pregunto a cualquiera de ustedes en este momento, defíneme quién eres tú, quizás muchos seguramente van a decir, bueno, yo soy un padre, soy un esposo, un hijo, yeah. Pero quizás a muchos de nosotros nos va a tomar un poco más de trabajo. ¿Quién soy? No sé quién soy. O vamos a decir vagamente algunas cosas de quienes nosotros somos. Entonces vamos a darles un tip que puede ser muy útil para que ustedes puedan definir quiénes son. Primero, una vez que ustedes puedan definir quiénes son, vayan a las personas más cercanas a ustedes, en quienes confían más, sus padres, sus amigos, mejores amigos, sus esposo, esposa, y pregúntenle, ¿quién piensas que soy? Y vamos a anotar una lista. Esa es la primera cosa, tip número 1. Ok, tip número 2. Eso es algo que yo aprendí de un hombre que se llama Casey Ba. Y él entrega una bonita lectura. Yo voy solamente a hablar de parte de eso. Su información es abajo. Él tiene su propio podcast también que se llama Case Studies. Pero una cosa que él nos indica que debemos hacer es tener una lista. Que nosotros ponemos nuestras metas. Al lado, ¿quién soy yo? ¿En qué se me anime? ¿Qué es lo que me anima? Eso. Y después, oportunidades. Entonces, nosotros abajo de eso podemos poner una lista. Y lo que es interesante con esta lista es que si yo pongo abajo, ¿quién soy yo? Yo soy un esposo, yo soy un padre, yo soy un hijo, yo soy un seguidor de Dios, yo soy un seguidor de Jesucristo, yo soy un negociante, la lista siga. Pero después de los primeros top 10 o 15, llegas, ¿quién soy yo? Y algunas de las cosas es como cuando hacen una estatua. Estatua. ¿Y cómo se puede explicar cuando una persona como tiene? Es un cincel y empieza a dar forma con el martillo y el cincel a esta estatua. ¿Y qué está cayendo del piso? Caen muchos pedazos de la misma estatua. Puede ser, por ejemplo, pedazos de piedra que se está armando de la estatua. Yeah. Y la verdad es, estos pedazos, yo me di cuenta el otro día que cuando yo era como 20 años, si yo pongo en la lista quién soy yo, algunos de esos pedazos se me cayó. Tal vez por el estrés de trabajo, estrés de, quién sea, dinero, familia, estrés de work, o solamente a través de años de la vida. Y la cosa es que en 2024 quiero recapturar esos. Algunos yo quiero dejarlo en el piso, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero al final yo quiero contarle algo que es como, no privado, tal vez vulnerable. Que voy a hacer yo recibí una llamada de un súper querido amigo. Y nosotros estuvimos en
en colegio juntos, no colegio, la universidad. La universidad juntos y después fuimos a vivir en Corea. Tuve mi hermano y algunos mejores amigos, vivimos en la misma casa en la universidad y después, tenemos años, trabajamos juntos y él me llamó el otro día y nosotros reunimos por un como... Oh, wow, en voz alta estaba, no way, como qué chistoso. Y me salió por como 1 hora hablando con él. Y cuando yo colgué, yo me di cuenta en este momento que él me sacó partes de mi personalidad que estaba dormido. O sea, para ser más ligera, para ser más divertido, para en la cara de estrés, de reconocerlo y hacer algo chistoso. No chistoso, divertido. Entonces, mi sugerencia, tip número 2, es que haga esta lista. Y este año, yo voy a ser más divertido. Cuando yo estoy en estrés, yo voy a jugar Halo con mis niños o voy al gimnasio. Yo voy a reconocer que es estrés y no voy a dejar las características de quién soy yo y voy a capturar lo que está en el piso. Entonces, haga una lista de what gets you excited. ¿Quién soy yo? Metas, oportunidades. Tip número 2. Ok. Miren, y esto es muy importante porque a veces pasa que las personas que están alrededor de nosotros tratan de apoyarnos, de estar ahí para decir yo te apoyo. Y por ejemplo en casa, a veces nosotros nos estresamos tanto en el trabajo con las responsabilidades que llegamos y nuestros seres queridos tratan de decir no, estoy estresado por el trabajo y la gente se acostumbra a quienes nosotros no queremos ser. Entonces, un tip espectacular que nos dio Troy ahora es conéctense con aquellas personas que están afuera, quizás 20 años atrás, donde yo sí era muy chistoso y me divertía mucho, y podamos recordar esto, porque las personas que están alrededor nuestro, ellos no deberían aguantar estos picos de estrés. No, nosotros estamos para apoyarnos, ¿no? A la familia, a todos, pero es importante mantener la esencia de quienes somos y tener estos pedazos juntos, junto con todas estas cosas que debemos escribir. Nos va a ayudar a recordar nuestra esencia. No importa lo que pase, si es que nosotros permanecemos leales a quienes nosotros somos, vamos a tener mayor diversión en la vida, vamos a tener mayor felicidad, y mucho del éxito que viene en todas las personas es de recordar quiénes somos. Obviamente hay cosas que debemos mejorar, cosas que se cayeron al momento de esculpir esta estatua que van a quedarse en el piso y que deben permanecer ahí, pero hay muchas buenas que deben permanecer con nosotros siempre, que deben transformarse en oportunidades. Así que piensen en los espacios. En el trabajo debo mostrar mi esencia de quién soy. En casa la gente debe saber quién soy. Y esto debe ser un motivo siempre de mejora, ¿no? Si soy una persona que necesita mejorar, abracen eso y hagamos las cosas que necesita dentro de las oportunidades para mejorar. Ok, tip número 3 para terminar es que busca en otras personas, tal vez es un líder, un influencer, es cualquier persona, las características que ellos tienen y escriba cómo vas a obtenerlo a sí mismo en 2024. Excelente. Muchas gracias. Busquen mentores, busquen las personas idóneas y vamos a encontrar el espacio para mejorar. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, dennos like, compartan el podcast. Estamos en todas las redes sociales. Les mandamos un abrazo gigante y feliz 2024. Vamos con todo. Chao. Welcome to Éxito In Minutes. I'm here with my co-host, Alex. Hey, guys. We're so glad you've joined us today. We want to give a huge shout out right at the beginning. If you're here in Ecuador, to Neo Green Clean. Neo does an incredible job cleaning, obviously, for anything in your house. Anything with electrolyzed water, all imported from the United States. The equipment that carries out the cleaning for furniture, for area rugs, for curtains. So thank you. And also to Z-Connect, Zeleno International, that hires people here in Ecuador that are English speakers. So if you happen to be listening right now and you're super fluent in English, you can go to the website. Information's below. But thank you for joining us. Let's get right into it. Alex, today I've been thinking a lot, if you'll indulge me for a minute. I've been thinking about, there's a lot of goals, but I was thinking what's most important is, who do we want to become? Who do we want to be, or who were we 10 years ago? I was thinking about how sometimes if you're a stay-at-home mom, some energy gets taken out of you, right, with kids, right? And maybe some energy gets taken out of you with stress. And I've been thinking about myself this year
And I really, really want to go back and recapture some of the characteristics of me that I lost over the last 10 years of school and work and stress. And little by little, I feel like a chisel has made me better, but also I've lost a few pieces on the ground of who I am. And so how do you think we could achieve that? What are some tips we could give to our audience? I think that the most important thing is how you define yourself. So who am I? And sometimes it's not that easy to think it from yourself. It's like, who am I? If you ask me right now, it could be kind of hard. But you need to start thinking because it's important to define yourself. So I am a loving father. I am a business person or whatever you might add to your list. But something that helped me to realize who am I is to ask the people who are close to me. The people who I trust the most is like, for example, I can go to my wife and ask her, who do you think I am? And she's going to be like, poo, 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 poo. And probably a couple of things that she might say, I'll be, no, I'm not like that. But it's for somehow we try to refuse who we really am. My wife, she always tells me, you are a very loving person. And I was like, no, I'm not a loving person. I'm just more tough. And then she's like, no, you're not. You're not. So she's going to tell you the truth. Yeah. Right? So I love this. Okay, so let's go with tip number one. Tip number one would be to ask loved ones about who they believe you are. Yeah. And I think, based upon who you're going to ask, you're going to get different responses. Yeah. I love a tip I got from a gentleman by the name of Casey Baugh. He has a podcast called Case Studies. And I hope I quoted that right. If I didn't, I'll have in the notes the right quote because he just launched it last week. Awesome. But I think it's Case Studies. And so the reason why I bring this out is I'm just going to talk a little bit about what I learned from him. But is to make a note on your wall. And this is what I would say, this is the time to do it. And in one area, put maybe what your goals are. What do you want to achieve in life? The next thing, I love how you said this. Who am I? And he mentioned, I'm a father, right? Another one you could say, I'm a husband, right? I'm a son, right? Yeah. I'm a fierce believer in God. I'm a follower of the Savior, Jesus Christ. I am fun. Right? I think I am, right? Maybe I'm not. But the point is who do I think I am? And write that list. Then write a list, and this is what Casey advocates, write a list of what gets me excited. Oh. Okay? And then on there, put opportunities. What are some opportunities in 2024 that are coming up? And then you can combine it. I tried this, and I have a list in the other room, and there's probably 30 or 40 things on it. So there's tip number 2. Write down the goals that you want to achieve, who you are, what gets you excited, and opportunities. I believe there's a few more. You can go listen to Case Studies with Casey Baugh. That will definitely help you on that. But I would give an emphasis. I wouldn't say huge. I would say an emphasis. I would give an emphasis of do it by yourself. Be alone. Do it early in the morning. And the reason why that's important is I'm going to open up to you, Alex, and tell you something a little bit vulnerable for me. There has been a lot of stress of recent and a series of things that have gone wrong. And I think when you couple those series of things that went wrong, and then you take the stress and add it, all of a sudden, for the last week, I haven't been Troy, right? And so what I thought through that is, throughout life, I feel like sometimes we get beaten down a little bit, and we lose a little part of us, like I said at the beginning of the podcast. And my thought process here is, if we have this roadmap out and then we write, how will we react when times are tough? Then you now could say, who am I? You can read it all. And how will we react when times are tough? For me, it might be go play Halo with my friends and my kids, right? It might be go to the gym, whatever it might be, but stay true to myself. And I think that's what's going to help us recapture parts of our personality that possibly we left. Okay, I want to hear from you, but to say one last thing here. I had a phone call from one of my best friends from college, and he was one of my roommates. And I have a group of them that we were roommates together, including my brother. We were just tight. And in this group of friends, there's this authentic true self of who we were at that time, that snapshot in life. Now, some of that who I was back then, I don't want to be right now. But the parts that I want to be, more fun-loving, more quicker to forgive maybe more relaxed, laughable, laugh at myself more,
I've lost maybe a few of those things along the way. And he reminded me on the phone when I had so much fun talking to him last night. I'm like, oh my gosh, he's retaining those characteristics that I've lost. So how do I recapture those? Now that I've written those, I write them down. And then this year, 2024, I'm going to return from the little pieces that are on the ground, from the chisel that knocked things away from me, stress in my life, and add them back. So tip number 2 would be to reflect back. I love how you said talk to your friends. Write these things down and then decide who you want to be at the end of the year and how you're going to achieve it. You know, something that is interesting about this is like, who made you notice that you were not being yourself? It was your friend. It was my friend. It is not that your family is not trying to make you happy, or our loved ones. They want us to be happy every time. But sometimes I think that all the family or the people around us just starting to get used to who we become, even though if we start not doing the things that we really like to do, Yes. our essence of who really are, our identity, and not because they don't want us to be happy. It's just because it's like they're trying to be supportive. Like, yes. Okay, I'm going to tell you that you are not being funny, but I need to support you because probably you're passing through hard times. So find the person who will help you remember who you are. That might be your wife, that might be your parents, your son, your children, a your lost friends. friend, right? Yeah. And maybe even go back to the time frame in your life when you had a characteristic you loved and find that person. Yeah. So this January, here's our podcast for today. We want you to look at and consider who you want to become. Here, all the tips will be down below. We thank you for joining us. We love on the Alex and Troy show, even though it's Éxito In Minutes. We love that you've joined us, and we hope that today you've given us a few tips. You can become whoever you want to become with the right roadmap and critical thinking and time to think and write down and then manifest it to your friends so they can help you get there. And no matter what, enjoy the journey. It's amazing. Yes. It's a process. It's a great process. Thanks for joining, and thanks to our sponsors. Have a great day. See you.